Hare Krishna everyone, welcome to EngineerBabu CSE. Today we will discuss a very interesting topic, or you can say a subject in DSA. It's data structure and algorithms. I will try to complete this unit 1 in one single video within 30 minutes. So it will be a very interesting and engaging session. So let's start without wasting our time. So first of all, here are specially 4 topics which we'll have to cover. First, the basic introduction. In this basic introduction part, there are some basic terminologies and some concepts that what is data, what structure, what is a structure, and all those things. And then we will come in data structure and operations, then complexity, especially analysis of algorithms, and asymptotic notations, and the last one is searching algorithms. So those 4 topics is very important, as well as very interesting to be learned. So first we will learn that what is data structure. So data means raw facts, values, or informations used for processing. For example, it may be some numbers or characters or strings, whatever it is. And the structure is the way we will organize the data in an efficient manner. That is structure. And in definition, the way of organizing or arranging the data in memory so it can be used efficiently. For example, arrays, let's stack, queues, and all the structures that we will learn further in future. So the main question arises, what means by data structure? A data structure is a storage that used to store and organize the data. And the main thing is, what is data? Data is our information that we will pass or we will give instructions to execute or perform some functions by the computer. So it is a way to organizing or arranging data on the computer so it can be accessed and updated efficiently. A data structure is not only used for organizing the data, it also used for processing, retrieving, and storing the data. So here is one of the important thing, what is metadata. We will learn about data, but what is metadata? Metadata is also a type of data
which containing the descriptions or extra information about other datas. As like, okay, I will give some example. First, you have a click a photo on your mobile. Okay, so your this photo is your data, but the description, that what is size of the data, what's the location, what is the camera setting, all the extra information which will help to express the data, it's metadata. Okay, so there is a basic introduction part about data structure. So now we will learn that how the classifications are present in data structure. So first, there are data structure divided into two sections. One is primitive and another part is non-primitive. Primitive means they will contain some integers, character, boolean, float, pointer. Those are the data types. Those data types belongs from primitive data structure. And the non-primitive data structure is also a part of data structure. Here it also divides into two sections. Here you can see one is linear. Let me change the color. Okay, it is the linear data structure and it is the non-linear data structure. Okay, now the linear, wait. Okay, now the linear data structure divided into two sections. One is static and another part is dynamic. In the static part we will learn about array, and the dynamic part we will learn about linked list, stack, queue, all those things in a dynamic. What it is, why these things are linear? Because in those types of data structure we can easily access data from one by one. Suppose it's a array. First we will complete this, then we will go here, then here, and here, and here, and from one data to another data we will pass one by one. At a time we can go only to the one data from any kind of data, but in this non-linear part we can jump anywhere from a one data to lot of data, so we can jump. So there is not any restrictions. So that's why it's non-linear. Yeah, the non-linear part is two types, and one is tree and another one is graph. We will discuss this also further, but in this session we will only discuss about the arrays, because this is a previous and easy, comparatively easy chapter, and also include only this array part in this syllabus, in this uh, topic. So we'll only this thing. So now the point comes that what is primitive data structure. Primitive data structure is from fundamentally ways to organize and store the data in the computer, allowing for efficient access and modification. They are broadly classified into two main categories. One is primitive and data structure, is one is non-primitive data structure. So the primitive data structure are the most basic form of data structure that holds single values. The most important is thing that it holds only the single values. They are directly operated upon by the machine instructions. Here is the example that I have already told you. So come to the next part is a non-primitive data structure. A non-primitive data structure is data structure. Data structure are the most complex data structures derived from
primitive data types. They are used to store a collection of data. This is the most important, that it helps to store the collection of data. Those can be further classified into two types. First is linear data structure and another one is a non-linear data structure. So linear data, now we'll talk about what is linear data structure. Linear data structure, elements are arranged in a sequential order, one after another, forming a linear state line that I've already discussed, that it will pass one by one in the linear part. But in the non-linear data structure, the elements are not arranged sequentially. Okay, this is the main difference. Linear part, all elements follow a sequence, and in a non-linear part, the elements will not follow any sequence. That I have already discussed in this diagram. So this is the part. So this is the basic thing. So now we will discuss about the array. So array are two parts. So first is 1D array and second is 2D array. Okay. So here are just basic tools for array. মানে কোনো user থেকে যদি আমি array element কে নিতে চাই, if I want to get elements from user input, so I will use those commands. First I have to define a maximum size of this array, then I will define the number of elements that I want to get from user, and then normal printf দিয়ে command দেবে, the number, enter the number of elements, then scan দিয়ে user থেকে ইনপুটটা নেওয়া হবে। then user থেকে আমি স্পেসিফিক ভাবে যখন এলিমেন্ট কে নেব, I will use the for loop for each and every, for taking input from each and every elements. And here's another tool that to check the basic gate of all those array are full or not, that will check this command. So it's very basic thing. So I will, and also I have to focus on the timer also. Input part is this, it is 1D array. If you see that, you can easily understand all those things. Here are the traversal. Here we are using the traversal. Okay, I will give you the hint about traversal, so you don't worry about it. Perfect, see that? Okay, now come here. Is so the first part is done. Now we will talk about the second part. Let me change. Now we'll talk about the second part, is data structure operations. Very sorry for the inconvenient. Okay, so here are those things that were data structure operations. Basically there are 6 data structure operations, but we will discuss only 4 operations in this chapter. First is traversal.
insertions, deletions, and searching. So I think, yeah, this is searching part, this is deletion part. I think I have the code for traversal. Wait a moment. It is array. Yes. Okay, okay. So it is not the traversal part is included. So I will give you the brief introduction about. So traversal. The system is lagging, so that's why sample. So in traversal, there are two traversal. First is normal one. So you have to make a for loop for that. Okay, it might follow some for loop. It may be initialized from 0, sorry, int I equals to 0. Then it will go up to n minus 1, then I plus plus. Then if I want to really access, then print f percentage d arr, where we'll print those elements from this thing. This is the normal traversal and this is the reversal. Reverse traversal is for loop and I equals to n minus 1, I is then equals to 0, and I minus minus printf, same thing, personal d array I. Yes, so traversal is completed. Those only the two concept is there. This is the normal traversal and this is the reversal traversal. That's it. So here is the main part, is insertion part. Traversal is done, then insertion part is here. This is the basic syntax of traversal. Okay, first is put the array declaration, then কতগুলো এলিমেন্ট আছে ওই অ্যারেতে সেটা লিখতে হবে, দেন কোন পজিশনে আমি ইনসার্ট করতে চাই, দেন যে ভ্যালুকে ওই ইন্ডেক্স পজিশনে ইনসার্ট করব সেটাকে লিখতে হবে। এটা ফার্স্ট স্টেপ ছিল। দেন শিফট, then we have to do the shift operation, step 2. Here we will using the code is for loop int I equals to n, I equals to number of element, যতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটা ইকুয়াল হবে। দেন I কি p এর থেকে বড়, যে পজিশন যেটা বলেছি আমরা যে পজিশন ইনসার্ট করব সেটা থেকে কি I টা বড়, যদি হ্যাঁ সত্যি হয় দেন ভিতরে আসবো, এসে I যে ভ্যালুটা আছে ফার্স্ট I মাইনাস 1 করে দেবো, এক কমিয়ে দেবো, এক কমাতে কমাতে যাবো গিয়ে দেন এগেন I লুপ মাইনাস লুপটা ইয়ে হবে, রান করব, করার পরে এবার স্টেপ 3 তে এবার ভ্যালুকে ইনসার্ট করব, যে পিওএস এর জায়গায় জাস্ট ভ্যালুকে ইনসার্ট করব। At the point of POS we will just insert the value, and this is the increment part. This is the most important. You have to, if you don't add this, your code will not show. That last we have to traverse it. Those code is same. If you know the সাধারণ
Basic formatটা যদি তুমি জানো, you can easily make those things. It will not hamper any kind of distraction. Okay, it will not make any kind of distraction. So this is the insert in first position and last position. You can easily see that. So the next one is this is the main interesting thing, the insert after a specific index. Oh, you can see that this is also interesting and easy part. Now we'll go to the deletion. It is as simple as like insertion. There is not as such thing. We just have to delete the part. We don't have to add anything. We just যেই পজিশনে আমরা এলিমেন্টকে ডিলিট করতে চাই জাস্ট সেটাকে লিখবো। ওকে, আর শুধু যে পিওএস এর জায়গায় পিওএস প্লাস 1 হয়ে যাবে যখন স্পেসিফিক কোনো ইন্ডেক্সের পরের এটাকে যখন করতে চাই, হোয়াট এভার ইট ইজ। লেটস গো টু দ্য মোর ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ সার্চিং। সার্চিং এসে ইটস এ প্রসেস টু ফাইন্ড দ্য লোকেশন অফ দ্য পার্টিকুলার এলিমেন্ট। যদি অ্যারেতে কোনো ইন্ডেক্সে ভ্যালু খুঁজে পাই, দেন ওই ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট করব, না হলে না খুঁজে পেলে প্রিন্ট -1 করব। দিস ইজ দ্য হ্যাক দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তো সার্চিংকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা ফার্স্ট ইজ লিনিয়ার সার্চ অ্যান্ড আনাদার ইজ সেকেন্ড ইজ binary search. Linear search, it's for unsorted array, and then the binary sort is for, and binary search is for sorted array. লিনিয়ার সার্চের দুটোই কাজ করব। ফার্স্ট ইজ ট্রাভার্সাল করতে হবে, অ্যান্ড দেন ইফের মধ্যে কি বসাতে হবে, দেন চেক। সো ফাংশন ডিক্লারেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, দেন ফাংশন কলিং। int I equals to its key, then array size, and then int কতগুলো নাম্বার থাকবে, in q এর মধ্যে I plus plus দেখে রিটার্ন করবো, আদারওয়াইজ ইট উইল রিটার্ন দ্য -1। array declaration, যে কি কে খুঁজতেছে সেটা লিখবো, কত নাম্বার অফ এলিমেন্ট সেটা লিখবো, দেন কি এখানে কি অ্যারেতে অ্যারে ইন্টিজার নতুন অ্যারে, then print data, then function. We have to also call the function. Okay, so here the linear, you can see easily. This is very interesting part. Okay, this is the time complexity of linear search. Base case is 1, worst case is n, and average case is also n. So big O. Oh, this is the linear search algorithms. আর এটা বাইনারি সার্চ, এখানে তিনটে কাজই আছে। জাস্ট স্টেপ 1-এ মিডটাকে ফাইন্ড করতে হবে। মিড ফাইন্ড করবো কিভাবে, স্টার্ট প্লাস এন্ড বাই 2, দেন স্টেপ 2-তে ওই তিনটে কন্ডিশন চেক করবো, এক ইকুয়াল কিনা, মিড এআই আর মিড ইকুয়ালস টু ভ্যালুর সমান কিনা এটা চেক করতে হবে, দেন বড় আছে কিনা, মানে ভ্যালুটা কি মিডের থেকে বড়, আর থার্ড কন্ডিশন হলো ভ্যালুটা কি মিডের থেকে ছোট। বাস এই তিনটে কন্ডিশনই উই হ্যাভ টু চেক। So this is the code where we'll check all those things. If you can see it, you can easily understand in one glance. This is the important for our college. It may ask for the viva. This is the time complexity. Tn equals to tn plus n by 2 plus 1. Okay, so the data structure operation is done. This is the time complexity. What is the algorithms? Here is the algorithms.
It is the algorithms, and this is the most important thing. This is the most important, that what is algorithms? It's a step by step procedure to solve a problem. This is the most important question. 5 characteristics of an good algorithm. First, input. You should one or more than one input. মানে তোমাকে একটা বা একটার বেশি ইনপুট থাকতে হবে, বাট আউটপুটে অ্যাটলিস্ট একটা আউটপুট থাকতেই হবে। ডেফিনিট ডেফিনিটনেস, প্রত্যেকটা স্টেপ ক্লিয়ার হতে হবে এবং এবং আনঅ্যাম্বিগুয়াস হতে হবে। মানে মানে আনঅ্যাম্বিগুয়াস মানে হলো সাপোজ কোনো স্টুডেন্ট যদি কোড নাও জানে, সেও যেন তোমার অ্যালগোরিদম দেখে বুঝতে পারে যে হোয়াট উইল হ্যাভ টু পারফর্ম। দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ ফাইনাইটনেস, কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম্বারের মধ্যেই অর স্টেপের মধ্যেই তোমার কোডটাকে কমপ্লিট করতে হবে। দ্য ফিফথ ওয়ান ইজ এফেক্টিভনেস, প্রত্যেকটা স্টেপ সিম্পল হতে হবে এবং প্র্যাকটিক্যাল টু বি পারফর্ম, এবং অ্যাপ্লাই করার জন্য প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবায়িত সঠিক হতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। ওকে, so what is algorithms? Algorithms is a step by step procedure to set or a set of rules to solve a particular problem in a finite amount of time. It takes input, progresses, sequence of steps and procedure outputs. You can just glance it is not important that what is the types of, this is very simple, you can easily understand this. So next we will go to thus complexity. We will discuss later, because after the introduction of asymptotic notation you can understand the time complexity as well as the space complexity. Okay, so asymptotic notation. Asymptotic notation is a mathematical tool used to analyze the performance of the algorithms by understanding how their efficiency changes as the input size grows. প্রত্যেকটা নোটেশন তোমাকে অ্যালগোরিদমের যে বিহেভিয়ার, মানে টাইম কমপ্লেক্সিটি অর স্পেস কমপ্লেক্সিটি, যে বিহেভিয়ার শো, কী ধরনের বিহেভিয়ার শো করবে হোয়েন ইউজ ইনপুট সাইজ একটা ইনফাইনাইট হতে থাকবে, এটাও বিষয়ে জানানো যায় আমাদের অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন থেকে। দেন রিলেটিভ গ্রোথ রেটস অ্যালগোরিদমসের, সেটা জানার জন্য অ্যানালিসিস, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যানালিসিস করার জন্য হোয়াট কাইন্ড অফ ফোর্সেস অ্যাকচুয়ালি included in this asymptotic notation, in these algorithms, that is also help. And the most important thing, the asymptotic notation কে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়, most of the three things. First is big O, big omega and big theta. We'll classifying this এসি, এটা হলো শর্ট ফর্ম, যে অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন তিনটে ভাবে ভাগ করা যায়, যে ও, বিগ থিটা অ্যান্ড বিগ ওমেগা অ্যান্ড বিগ থিটা। বিগ ও হলো আপার বাউন্ড, বিগ থিটা is tight bound, T for theta, T for tight, and big omega is lower bound. বেস কেস তোমার লোয়ার বাউন্ড ডিসকাস করে, ওয়ার্স্ট কেসে আপার বাউন্ড, and average case right bound. This you can also see that this is the one shot. Okay, just look at this thing, you can easily understand. It is very simple, just focus and you can easily understand what is going on.
Now we'll discuss about the big O notation. Big O represent the upper bound of the running time of algorithms. It's mostly used for asymptotic notation. It shows the upper bound. মানে তুমি যদি এখানে দেখো আপার বাউন্ড মানে এই যে সিজিএন টা হলো তোমার ম্যাক্সিমাম টাইম আর এফএন টা হলো অ্যাকচুয়াল টাইম ইন দিস বিগ ও ম্যাক্সিমাম টাইমটা বড় হয় এফএন এর থেকে অ্যাকচুয়াল টাইমের থেকে এফএন টা বড় সি সরি সিজিএন টা বড় এফএন এর থেকে এই ফরম্যাট গুলোকে না একটু মনে রাখবে and then big ওমেগা নোটেশন এটা বোঝায় যে এই ছবিটা দেখলেও ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ গোয়িং অন যে অ্যাকচুয়াল টাইমটা ইজ বিগার দেন দ্য মিনিমাম টাইম and the third one is theta notation. Okay, theta notation, this expression is important. যে CG1 এর থেকে FN বড়, FN এর থেকে C2 GN টা বড়. Okay, so this is all about, and this is the important, the common big O notation. You have to remember this thing. And now we will discuss about the complexity. In time complexity are two types. First is time complexity and another part is space complexity. So in our syllabus time complexity is most important. Space complexity is not as much included in our syllabus. Just you can see the photo image, you can easily understand what's going on there. All those things are represented by this chart. Okay, this chart and this chart and this chart. Those both chart will help to understand what is going on in these questions. So consist time complexity নিচে সব থেকে কম, একের সব থেকে কম, তারপরে log n x log n to the power p আর to the power n exponential টাইম কমপ্লেক্সিটি সব থেকে বেশি, তার মানে বেটার কম্পিউটিং টাইমের জন্য বেশি টাইম লাগবে কম্পিউটিং এর জন্য। এখানে লেস টাইম লাগবে ফর বেটার কম্পিউটিং ইজ 1, মানে যখন এই যে দেখো টাইম কমপ্লেক্সিটি কম লাগবে যখন কনস্ট্যান্ট টাইম। সি জাস্ট একবার দেখলে তুমি বুঝতে পারবে। Now see this, it's a constant, সেই জন্য যে এক হবে। n আর log টু দি পাওয়ার এর মধ্যে n টা কিন্তু বড়, কারণ 2 এর মানের থেকে, কারণ log 2 এর থেকে 2 এর মান বেশি। সেই দিস এগুলো সলভ করার জন্য যেখানে সাপোজ তুমি দেখবে যে বড় n এর পাওয়ার বড় কোথায় আছে, বাকি যেখানে n এর পাওয়ার অত মানে সব থেকে সর্বোচ্চ যেটা নেই তার সঙ্গে সর্বোচ্চটা গুণ করে দেবে। সাপোজ এখানে ধরুন যে এখানে সব ম্যাক্সিমাম ইকুয়েশনের স্কোয়ার আছে n স্কোয়ার, এখানে যেহেতু স্কোয়ার, এখানে স্কোয়ার একটা n লাগবে আর এখানে দুটো n লাগবে to look same like the 5 to n to the power n square. So we will
and we will multiply in here and also in square here, দেন এটাকে মাইনাস প্লাস মাইনাস করবো, করার পরে যেটা পাবো সেটাই টাইম কমপ্লেক্সিটি হয়। মানে তুমি এক ধরনের ভাবে বলতে পারো যে ইকুয়েশনের মধ্যে এন এর পাওয়ার যার সব থেকে বেশি থাকবে সেটাই তার টাইম কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তুমি না সলভ করেও দেখে বলে দিতে পারবে। This is not important. We just see that. This is the important part also. And these three things is also important. Though although their graphs and equations is important. So this is all about those chapter. This is just the whole chapter is this, nothing more than that. Okay. So thank you for your valuable time. Good night. Hare Krishna.